Sub defend. Up undead, line, blah. Did I click live on YouTube? I did. Back. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Well, Magnus threw away his advantage in the Gukesh game. He's down to a minute and a half? What is going on? Sie endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Put the rook behind the queen. Streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung He's gonna lose to Ihres Gukesh. Fernrohrs können Sie Gukesh now has the advantage. Time advantage and on the board. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. This is a pretty big matchup. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. I feel like Rookie Kairo 1 ist was a nur move eine I von would play. 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Is my YouTube actually live? Wenn die Athen die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Something in my eye. My eye's so watery. I'm dying over here. Alle, besetzt die Kampfstationen.
Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Waffenschränke öffnen. Stop swinging that. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann Got muss any hier auch 4th of alles July sein. plans? Chief, suchen Sie die. Play Halo 2. I don't know, maybe get world record on July 3rd. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Why are you down here? Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Where the? He's not even on my radar. Where is he? So, Eindringlinge im Bamboozled me. Zentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Malta, Im wie ist Lauf. Ihr Status? Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. It's so slow. I'm not restarting it. I don't die, I'm not restarting. Zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral No, I could have sorted one more. I had 11. I should have sorted the one more and then DR'd the last guy. I don't know why I just saved and quit. I was worried about sword ammo. That's why I switched to my battle rifle. But I had 11. Wow, Magnus is gonna lose. Hold on, I gotta watch the end of this chess game. Magnus might slam the table again. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes an. Magnus was crushing. Just last time he played Gukesh, he was in a crushing position and threw his advantage. It's happening again. Oh, he looks miserable. He knows he's losing. Oh, he's down a piece. Okay, well, Gukesh has thrown some of his advantage. So there's a pretty big Rapid and Blitz tournament going on. Wow, what is that move? Oh, mostly. There's a Rapid and Blitz tournament going on in Croatia right now. Magnus Carlsen is playing Gukesh. Gukesh is the current world champion, but only because Magnus gave up his title. He let other people have it without ever being beaten. But now he's about to lose a game right now to the current champ. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. It's rapid. It doesn't actually mean a lot in terms of like longevity, but Magnus losing any games is always a big Aber wir deal. müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major,
Das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. What's up, Two-Face? Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Is anyone Sobald watching on die YouTube? I Reichweite think my kommt, chat is either not working or you guys are all asleep. Can someone type a test message? I feel like my chat's being weird. Zerstört, der war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm, Entertruppen unterwegs. Okay, thank you. Red. That's a crazy story, deafening. Oh, Magnus resigns. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alright, that chess game's over. What's up, Simon? Alright, sorry about the delay there. I wanted to watch the end of that chess game. It was kind of a big game. The Magneto Man has lost again. Yo, Devin, thank you for the membership. I think my dual chat bot has been broken. It's been being weird. I might need to find a new one. Switched up to YouTube. Alright. Thank you. Ich hab noch einen Feindkontakt. World Record's gonna have a pause in the middle of it. I didn't think the box was gonna cooperate, and then I noticed it was, so I unpaused. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was a pretty good clear. Yeah, it's really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz That's a ist crazy was story, eine Cha. Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
still pretty fast. Yeah, it kind of does take until adulthood to know who to spend time with, because when you're a kid and a teenager, everyone you spend time with is basically forced upon you by world circumstances. Like everyone in your class, like you go to school with the same people over and over, you play sports with the same people over and over, so you don't really have like a choice with who you like spend time with. But once you stop doing those things, you get to choose a little bit more. And there definitely are some friendships that are worth keeping more than others. I said I was gonna stream last night. I said I would most likely stream last night. I definitely didn't say 100%. Nope, didn't lie at all. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I don't really talk to anybody from my high school days. I guess I'm still friends with Rudy and I still talk to him, but we didn't even go to the same school. I've known him since high school, but... That was weird. I like lagged when I reverted Sie there. würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln. I was like paused on the cutscene, wasn't I? I almost wish I saved and quit there. You're not supposed to be able to pause during cutscenes, but I was like paused on the cutscene there. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I also moved like 3,000 miles away from my high school though, so it's not really easy to keep up with anyone from those days. No, I mean, I had a bunch of friends in high school, but not people that I would call like lifelong friends. I was friends with them because they were in my class. I'm still friends with like a lot of the people on Facebook, and I guess like they probably know what I'm up to and I know what they're up to because Facebook just gives you updates on people's lives and stuff, but no really like direct connection to like talking. I don't go back to Texas at all ever, so I might be making up that number 3,000, but I think it's close. I think it's something like that. Let's see. Dallas to Seattle drive.
2,000. Okay, not quite 3,000. 2,100 miles is the drive. So, not 3,000. I think I ended up doing like 2,500 miles the trip I took because I went out of the way for some things. But I'm basically as far as I could possibly be away from Texas and still be in the continental US. I'm at the very top left of the map. Not much further away from anything up here. I did that whole drive from Texas to Seattle in 3 days. 12-hour drive every day. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Und was hast du zu bieten? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, du sagst es, Kumpel. Really wish that stuck, you guys. I can't get comfortable. Where am I not comfortable sitting here? Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. What's up, CJ? Los, einpacken und ab nach Hause. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. No, it was almost a sub 130 clear. That's still insane. 131's really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ooh, I thought I was gonna miss that. This is really fast. Na los, Chief, hier lang. This is one of my fastest ever. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. We're flying. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt
Zweite Echelon Der Chief muss mir aber helfen, die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer weiter. Wie frei. ist Ihr Status? Kommen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Gallo. Ich glaube es nicht. Die Ziele Ain't no way I'm about to die to these grunts. Okay, well I probably should have. formiert euch. Folgt mir. I don't know how I didn't die. There's still a grunt alive in there. I hear him squeaking. Why can't I hit this spot? Okay, whatever. Der Träger ignoriert uns völlig, Sir. This was close to world record pace. If I didn't miss those flies, dang. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. This was really fast. Yeah, holy crap, look how fast this is. 358 with missing like 3 flies at the end. That was gonna world record. That was insane. Die Sache ist dringend. I kind of panicked once those grunts all lived. Absturzstelle räumen. Los, los, los! That was a really good Cairo. Insane outskirts start too. It's like a perfect elite. Chief, geben Sie uns Feuer. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. No, if that elite kills me. He almost got me too. Oh, he's gonna get me dead. Okay, I think we're fine. Don't spawn a ghost here. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Los, weiter, nicht bummeln. Oh, don't do this. Ich brauche eine Krankenschwester. Noch mehr, hier drüben. Hurra!
think it goes guillotine. It goes, it goes, it goes, it goes. Nette Begrüßung. Oh, I regret not getting the checkpoint. Actually, I might not have gotten it anyway. You give it to me this time? No, it wouldn't have given it to me anyway. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. It's fine, it wasn't that big of a death. I think this might be early cycle, but I don't actually know because I died. We get a checkpoint. Am I gonna risk this run? I'm not going to. Dang. I have to wait like 8 seconds. It's so close, it's like right on the edge. It's still a really good run. I think I had the early cycle there though. I could have saved 10 seconds. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. That elite just melted his grunt ally. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
Alright, Barbator, be nice to me. Checkpoint. Go. Feeling good. You hear that grunt? He's like glitched. I almost want to go back and see what was going on there. Yo, that's not fair. I'm pretty sure that's because of that grunt glitching out. That was crazy. What was going on with him? Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte. I wasn't able to attempt glass clip because of it, but it's still really fast. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Yeah, did you hear it, Mac? It was shooting like non-stop. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Still a good Arbiter. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einem Gebiet. If this wasn't such a good run, I almost would have double backed and checked out what was going on with that grunt to see if I could see him shooting infinitely. But we've got a speed run to do. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Placed on. Not bad. It's fine. That's actually not my PB. My PB is a 121. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I haven't updated it though. I'm 40 seconds off record.
It has to do with the scarab disappearing. If I didn't wait at the top of those stairs for 10 seconds, there's a window where the scarab will disappear. You can either be faster than the window or slower than the window, but if you're within that block, then you're guaranteed to lose your run. So I took it safe and I waited until after instead of going before, just so that I didn't get caught in the middle. No way, dog! How does he punch me so early? That's crazy. That's not fair. $58. It's actually a pretty good second try. He didn't lose that much time. The run's not dead yet. It's obviously gonna lose time, but the second try was pretty smooth. Alright, 58, I says. Man, that's disappointing. That's actually a ridiculous death. Mid-sword lunge, his melee connects and kills me. How did this sword get up here? Is this always here? Am I tripping? Is that... Am I crazy? Is that sword always there? I've kind of forgotten about that. I'm only about 25 seconds down from what I consider acceptable. I like to be sub 7 at this door, so it's not too bad. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Did you guys get a kill or is there one hiding? Okay, good. Krieger, zurück zur Landezone.
Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. I think technically if the ending goes perfect, we can still save time on this split. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Well, that wasn't perfect, but still good. Up Dumb River? Yeah, we're off to a pretty good start. I died in the last area, but we're still doing pretty good. What's up, Sneezy? Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Gold Cairo would be world record Cairo. It's a 354. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. That better make it. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo, so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter? What is happening? That's not good. I should have got momentum there. It's still fine. Yeah, I think we'll break about even on this split. You better get in that hole. Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Und ein... Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Sparplatz. Aber wo sind die Waffen, Gebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. I've kind of beefed this. Alright, saved. I accidentally, like, glitched him out by pushing him up on that ledge. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten abbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, only lost like 10 seconds. That's not bad. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. The button combo is switch weapons, reload, and lunge. You need to make sure you're pushing them in that order.
and then you need to release Y before you press X, and then press R immediately after. So it's Y, X, R, but they need to be one button after another, and the Y button is actually different than all of the other buttons. So Y doesn't activate until you pick up the button. So pushing down Y doesn't actually do anything. Like, I'm holding Y right now and nothing happened. It doesn't switch weapons until I release Y. So you need to release Y, then press X, then press R. That's the trick. What up, Andy? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Why do you guys do that? Why do you do this? I don't know why I'm even not pausing and continuing here. Yeah. Come on, guys. Just don't troll me like this. Oh look, another terrible spawn. Alright, somehow he wasn't pre-firing. Okay, well there goes all my green. Run still lives. Come on, keep on keeping on. Stay focused. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Okay, I got carried away. I tried to do a cool rocket jump to save back some time. I have actually never died doing that, so I guess I know not to try it now. You can make that with a rocket jump. I've been practicing that just to throw it in on runs. I should probably stop. That's my sign to never do that again. That's fine. This run was good, but with those 2 deaths I was trying to be a hero and save back some time. Don't be a hero. I'm not gonna restart. I'm gonna keep going. Come on, hit this dang sword fly. Why is that not sword? What? Alright. Well, that's disappointing. I'll probably never try that rocket strat again. Sometimes you gotta be punished into knowing which strats are worth doing. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. How much time does it save? Like 3 seconds, even less. But like 3 seconds here and there adds up. Yo, Hazardous with the 6 months in advance. Thank you.
durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Try to line it up for the triple. Wie wollten Sie jemanden No, only a double. Wisst ihr, die Blutsväter haben I want to line so these guys up for a double. gebaut. Als Schutz. Never Das lucky. ist aber reine Spekulation. Come on. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Oh, I missed. I think that last one would have worked. Ah, verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. All right. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so wichtige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. It's just black coffee. I don't drink coffee because of the flavor profile. I drink it because it's got caffeine in it. I understand some people like to make a big routine out of their coffee, but personally I'd rather just get my food and drink as quickly and efficiently as possible. Not trying to spend an hour making coffee. Then get an espresso machine. Well, then it's too much coffee at one time. Like, I'm not just trying to shoot my caffeine. I stream over the course of 4 or 5 hours. I like to space out the caffeine intake. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. If you eat coffee grounds, do you get caffeine? Probably not to the same result as drinking it, right? Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen. Yeah, you Aber es do. hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Euch retten.
This is a really fast regret start. If I get a perfect fight, we're gonna save back like all of the time we lost. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Well, I mean, it's the same reason people drink energy drinks, regret. It's got caffeine in it. And caffeine, it makes you feel alert and energized. I mean, some people also really enjoy the flavor, and I don't think coffee flavor's bad, but I think a large part of the world drinks coffee for the caffeine. And then if you add a bunch of sugar and milk and stuff, you can make it as sweet or like flavorful as you want. You can add vanilla, you can add like creamer and stuff. So you can make it taste way different. You've probably, if you've only had a couple cups of coffee in your life, you've probably only ever had black coffee. If you want it to be way sweeter, you can just load that up with sugar, and then it's basically like an energy drink for sure. What's up, Zippy? Chicago was good. We beat the #1 Chicago team that's been winning everything. That was cool. We also beat the people who won the tournament, so that was cool. But we ended up in 5th. We could have done a little bit better in the double elimination bracket, but 5th is good. 5th is really good. That's like the most stacked tournament of the year, so we did pretty good. Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. What are these spawns? Let me board you. Please don't kill me. We can get along. You don't have to kill me. Okay, not the best fight, but a pretty good regret overall. We'll save a bunch of time here. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Boom. We're back in the green. That was an insane regret. Yeah, this run's bonkers. If this world records, I'm actually gonna be pretty salty about that rocket death on Regret, or on Delta Halo. Einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. No regrets. I should get a no regrets tattoo with the Prophet of Regret. Just Chief boarding him, punching him in the head with a big, like, cancelled out X on him. No regrets.
frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Hey, don't shoot at me. There's a GitHub repository with all of the dialogues compared somewhere out there, Andy. But we took all of the important dialogue that you have to wait on and compared it to their exact lengths using the power of programming magic and spreadsheets. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Why do you just make things up, my Loxel? If Japanese was fastest, don't you think I'd be playing Japanese? Japanese was the first version that was known to be faster than English, so I did play on the Japanese version for a little while. And there are some levels where Japanese is fastest. But once we figured out about the different languages, we went and timed them accurately, and we discovered that German is the fastest overall. What are these spawns? Where are you going, buddy? Dude. Ain't no way there's a shotgun guy just chilling here. Dude, if this shotgun guy gets me killed, what is going on with these spawns? I don't know what's happening anymore. This is absurd. Nothing wants to die.
this. No, not that. Take that. Hello, shotgun guy. That's just so crazy. Man, that's actually just crazy, the bullshit spawns I got, man. That's just stupid. Man, I can't believe the run just died like that. Stupid shotgun flood, man. Did Hapjaw just fly past me? Is that what I saw? Yeah, Hapjaw's in the hole. Well, that's gonna be... If you go back and slow that down, you'll see Hapjaw just zoom past me, falling to the ground. That was kinda good. Where's this flood? Hapjaw's in the hole right now. Yeah, you're just gonna shoot rockets at me? Drop your shit. Alright, this one's so dead. That's just so annoying, this end fight went so badly. I don't even have reinforcements. I have a Hapjaw hiding in the hole. That SMG guy's gonna kill me from a mile away. I hate this game. After I hate you so much. What happens when he falls in the hole? Nothing really. I mean, he doesn't help. If he falls in the hole before the fight starts, it's actually a soft lock. But if nothing happens right now, level should just end. Yeah. That shotgun spawn was so unfortunate. Yeah, I regret. You can only see it for a few frames, but he zooms fast. Just YOLO in this. If I get shot by the tank, I get shot. Get me out of here. Get me out of here.
Alright, let's go again. Take it from the top. Let's do it again, but faster. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und Call me jetzt noch mal crazy, auf das but untere. all Okay. colas are garbage. Alles in Every Ordnung. single one of them. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Arguing about which of your sugary waters is better is crazy because they all taste like trash. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Your life would be better if you stopped drinking soda and replaced it with water. Halten Sie sich zurück. It's just the Sie truth. dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, It's Johnson, crazy how much wollen Sie mir people nicht endlich erzählen, drink wie Sie es soda. heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I've heard people say things like, I only had 3 cans today. And that's like an insane statement to me. Like 3 cans of soda in a day is way too many. 1 is way too many. Hab sie seit Jahren And nicht gesehen. people saying like I've only had 3 means on average days they're having more. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale It reminds me of that Whitest Kid You Know sketch where Kairo ist nur eine von 300 Timmy's at the Geostationen doctor Plattform. and he's telling the doctor's like, man, your blood pressure's really high. What are you eating? He's like, I don't know, some hot dogs. How many hot dogs? You know, like a couple in the morning. And that's it. Kommt nichts heil an diesem Well, and that's Kampfverband it. And he vorbei. just goes on to list like 40 hot dogs in a day. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! A 12-pack minimum. Yeah, and that's actually not that uncommon. There's people drinking like 2 liters of soda every single day. An alle, besetzt die Kampfstationen. Just drink water. Alarm! Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstation. Yeah, Toast, I've seen that. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Bereit? Da kommen sie! Ha! Blöder! Hochführen dich. Why am I missing a plasma grenade? Cool. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich das austreiben kann. Hab seine Spur verloren. Blöder Außerirdischer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Aufpassen! Hochführen dich mal. Waffen geöffnet. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No! Knew that was gonna happen. I didn't have a choice but to sword him though. Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, well, in my country, you can buy 2 liters of Dr. Pepper for cheaper than 2 liters of water. So, Sieh zu, ob ich es erwische, okay?
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kann sich das mal einer abnehmen? Yo, ich hab einen. Wow. Boom. Hallo, willkommen zur Show. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. No way. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Man. Will you guys get that kill, please? No. Okay, still pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Why am I not hitting the slide? Why are you not shooting at me? That grunt gave me so many opportunities. I couldn't hit any of them. Ugh. Come on. Alarm, I want another good run like that last one I just got. an alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Hey, bereit machen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hallo, willkommen zu... Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich werfe eine Granate. Oh ja, nein! Das da sind die Leute umbringen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das steigert die Quote. Bin ich gut! No way do you dodge that. This is gonna be a really fast room. Also, how is that grunt alive? Man, if that guy didn't dodge, that was gonna be really fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Hey! Hey, Bursche, sag's doch einfach, wenn ich mich ausziehen soll. Ja, also, wenn ich schieße, will ich auch treffen. Wie lange wirst du dich denn noch verstecken? Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. My double shotting can be kind of nasty when I'm hitting. That's kind of sick. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gott sei Dank, Sie sind es! Hey, ich habe ein... Verdammtes Biest! Waffenschränke öffnen. Please die. I'm so spoiled by my really fast Kairos that this feels slow, even though it's fast. It's fine. I don't need to do anything crazy. Just play my normal strats. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe?
Why am I whipping the aim there? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. He instant punches me. That's actually crazy how fast that was. Alarm! Entertruppen unterwegs. $40 to buy a new game? I mean, I guess it depends on what game you're buying. Yeah, I figured it would, chicken. I really don't feel like talking about it right now. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. You can always just play a little riskier, a little faster, Jack. It's hard to notice when I'm doing like safer YOLO strats because they mostly look the same, but there's a lot of things you can do to always go faster. Cairo's a weird level. Although the world record's a 354 by me, and it's a super optimized time, it can still technically go like 10 seconds faster. Which for the first level, being able to save that much time is kind of crazy. But there's just so much little stuff on this level that adds up. The combat, the sword tricks, the movement. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist kein Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, bots. A little slow, but it's fine. Dies ist keine Übung.
Ich wiederhole, das ist keine Übung. Don't do this. Wow, that one bullet. Alarm, Entertruppen unterwegs. Get another good run going. I had a really sick run already today. If you guys missed it, it died to Delta Halo, but then I saved back a bunch of time on regret, and then it really died to Sacred Icon. Feels bad, man. What's up, Rage? What time did you get with your Skulls runs? Do you remember? I always thought it was funny that people, like, grinded Skulls runs like that. I would... None of the speedrunners really took them that seriously, like the top world record holders. But I know there's, like, a community of people that are, like, uploading random YouTube videos that care about Skull runs. And it's not all Skulls on, it's like only Bandana and Feather and Sputnik and things like that. So it's just like infinite grenade jumps and overshield. It's they're kind of funny categories, but I never got into those. I didn't like the Master Chief Collection cheater Skulls. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Not bad. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Yeah, they're still interesting though. They end up with their own interesting variety of strategies. I'm not trying to downplay them. They definitely aren't as competitive because not as many people have taken them seriously. But they do end up with some interesting strategies. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Lass mich das machen, Kamerad! Dumpfbacke. Keine Übung. Ich wiederhole. That should have worked. That's gonna be fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle,
besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, man. Give me the trick. Alarm! I want another good run. Been stuck on Cairo for a minute. I had a really sick run just a few minutes ago. Trying to get back on that pace. Besetzt die Kampfstationen. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Und was hast du zu bieten? Ich habe keinen Sichtkontakt. Surprised that one worked. We're good. Pretty fast. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was a pretty sick clear. Yeah, 130 is crazy fast. That was really good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. No Der Allianz muss plasmas, was though. zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? This is so fast. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. That grenade I didn't want to get stuck by. I could have played it more risky, but I didn't want to. Yeah, I lost a little bit in these last few sections, but it's still really good. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Erste Echelon Die Malta durch die Kreuze vor. Teilt sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Please don't. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Wirklich übel. Oh, come on. Der erste Träger ignoriert uns völlig. Sir. Still good. Still Das good. Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. If I get a stick in this room, it could still sub 4. I'm probably not gonna go for it though. Ausdenken müssen.
Those were some really weird elites. Is that everybody? That was pretty fast. It's weird, but whatever. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen. Oh yeah, I'd never even accept a 5-minute run. 4:30 is about as low as I'll accept for my full game runs. It's basically the same run as earlier. I mean, it's 6 seconds slower. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Wir brauchen tauglichen Geleitschutz. It's still good. It is 6 seconds slower. Now it's even more. Now it's 9 seconds slower. What's up, Marathon Man? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Sturm. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! Ziel neutralisiert. Da ist noch einer. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. What's up, Fortune? You missed the previous run, 358 Cairo. Even better one, but yeah, this is a good run. Neuer Kontakt. Gehen Sie los. Wir alle folgen.
I knew about speedrunning in 2004, like as soon as the game came out, but I was more into the glitches than the speedrunning. I kind of gradually shifted into speedrunning over like 2005 and 6. I was super into multiplayer glitches. I liked getting out of the maps and doing the super bounces. And there was a forum called High Impact Halo that like had two different forums. One was for multiplayer glitches and one was for campaign glitches. And I mostly hung out in the multiplayer, but I was also pretty interested in the campaign glitches. And then there was also a third forum called High Speed Halo, which is where all the speedrunners were, and they'd use the campaign glitches to do speedruns. So just because I was super active on High Impact Halo, I just kind of gradually became more of a speedrunner after like 2005. That's not cool. Why is this happening to me? 51? Come on. Oh, it's like 8 seconds there. It's fine. It's not worth restarting. It's not that bad. Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. 51, so 11. This is still a fine metro. But although I knew about speedruns way back then and I was doing them, I haven't been doing it non-stop since then. I've come and gone, like, with years between sometimes. Like, when new tricks get found, I usually get back into it. When the community grows or shrinks, I get back into it. This last year has been the most speedrunning for Halo 2 I've actually ever done. I've been playing every day for the last year, trying to get the records back. Didn't get a plasma pistol there. Ain't no way the run just died that way, man. What? That's a good start, too.
Enter-Truppen unterwegs. What's up, Trevor? What's up, Hanan? Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Get on it, Fortune. Get on it. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Chief, könnten Sie alle diese Dinger töten? Das wäre einfach fantastisch. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Da ist noch einer. Dies ist keine Übung. No. Das ist keine Übung. Please make your jumps. Hochführen dich mal. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert. Still pretty fast for missing that jump. That's still fine. Pretty good. Yeah, AUP glitches are pretty cool. I think they're the coolest glitch in like all of Halo. Cortana, Very, very cool glitch. Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Fucking hell, man. Let me live. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
I've already been live for 2 hours. I should probably take a short break from my hands. Play a little chess. I feel like I'm playing really well though. Deckung! Yeah, I had one run make it to Sacred Icons a bit ago. And then that run I just did was pretty good. My Cairo Hanger 2s have been kind of insane. Oh, come on. Still good. Which level is the most challenging? Probably Cairo. The level that I try to optimize, the first level, is higher than all of the later levels, just because it's early. But Cairo's really hard. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No way. You're not gonna shoot at me. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. No, how do I miss that? It's acceptable. I'm not restarting. I don't have to restart. Keep on keeping on. Sie zu entschärfen? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ich glaube nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns. Yeah, it's still acceptable. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen... I can get like a 415, I think. A great ending. Kill. It's not gonna kill. It killed! Oh man, that was my fault too, because I missed the shot. Look, we got a 415. We beat the level. Oh, that was my fault. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Yeah, Gravemind and Regret are probably the next hardest missions. There's a lot that can go wrong on both of them. But I mean, really, Regret's not actually that hard. The start is hard and the end is hard, but the middle is pretty easy. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I'm never nervous on Regret. I don't get nervous on a run. Actually, I haven't been nervous on a run in months. None of these runs have, like, even raised my heart rate. I guess I have on... Sometimes if I get a sick ending on Regret and I start Sacred Icon, my heart rate goes up. But at the start of Sacred Icon, there's nothing to be nervous about, so it doesn't even matter. By the time I get through the hallways, I'm pretty much over it. But I don't normally get nervous until around High Charity at this point, like... And I'm not getting very many good runs that are green to High Charity. I had a run that was ahead of world record on Great Journey, and the Spectre disappeared, and my nerves were calm the whole time. I never even was like slightly nervous. I wasn't even really mad when the Spectre disappeared. I was just calm. You have to have your nerves under control, because if you're nervous, like, you can't sword fly, you can't do the tricks. Like, butterflying while nervous is so much harder than, like, while calm. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. You were? I definitely wasn't. You can go back and watch the VOD. It's recorded on YouTube. Alle, besetzt die Kampfstationen. Wenn du mehr willst. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Punch. Oh, come on. Please die. I should have been 5 seconds faster. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. I didn't have time to be mad when the Spectre disappeared on my run I was talking about, because I immediately tried a backup that I've never done before, and somebody linked me a video and I tried it. The backup didn't work, but that's what I was focusing on. And then by that point I was already over it. So I definitely wasn't mad at all. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum.
I even said right before the Spectre disappeared, I said, even if it's not there, this was a sick run. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. I'm just better. Das Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert an. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld Yeah, Dumb River. That's the one I'm talking about. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why are you shooting so much? Ain't no way I just threw it through his legs. Okay, whatever, we're out of here. Wait, I thought I killed you! I swore I killed that guy. Am I tripping? Ooh, I can't believe I didn't die there. Did I not kill that guy? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sometimes I just feel like I'm in the Matrix with the way I dodge these melees. You just see the code. No, there's always the same amount of elites in that room. He's beginning to believe. Right. Maybe in another life. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I need to go see the Oracle to find out if I will ever get this world record. Direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Don't worry about the base. Vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! You can do it on Classic, it's just not faster. Den Bastard habe ich erledigt! It only saves about 2 seconds on Master Chief Collection, and it's not faster on Classic. Ich hab noch einen Feind von... Das könnte ich den ganzen Tag machen. I don't think the Oracle offering cookies is a reference to cookies on the internet. I'm not even sure if cookies were invented when the first Matrix movie came out. Were they?
I'm not sure the tracking things known as cookies were, like, widespread, culturally relevant. There are many IT references in The Matrix. I don't think the cookies are one of them. Cookies were a thing in '94, but I mean, their invention and their like widespread cultural adoption are like two different things. I don't think cookies were culturally relevant at the time Matrix came out. I could be wrong. When did the first Matrix come out? 1999? If you come back tomorrow with the same message, it'll be a permanent ban. I don't know what that guy's on about, but he was annoying yesterday. He's starting his messages annoying today. Nette Begrüßung. Filmed during 97 and 98. So yeah, I have a hard time believing that they were talking about internet browser cookies in 1998 when they made that movie. Yeah, the scarab disappears starting right now. Right when I spawned in the scarab in the distance there, I look at the clock, it was 1 minute 43 seconds. So you'll see what I do to prevent it in the next section. So remember 1 minute 43. So if you do speedrun strats and you go through this whole area, ain't no way I'm gonna die here. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. We might actually get an early cycle run here. That'll be cool. No, okay, it didn't die. Almost an early cycle run. So if you make it to the top of these stairs at a certain window, then the scarab will disappear. So it's between 1 minute 12 and 1 minute 20. So 43 plus 20 will be 303. So I waited until 303 to go past that line. If I was 10 seconds faster, the scarab would stay around, and we call that early cycle. But because I wasn't, I actually had to wait for a little bit. You either need to go faster than 1 minute 12 or slower than 1 minute 20.
nächste Mal ernst. Ja, hast du nicht so... Pretty good. That's good, Metro. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. No. It's fine. Just give me a good Arbiter hanger skip, and it will all be fine. Ich sehe einen... No. No way, man. Last needle. It's not worth restarting. Why are you guys so alerted? Vorrücken zum Ziel. Information bleiben. Dämonenfackel, das nächste Mal kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Okay, don't kill me. Definitely not an ideal level, but not worth restarting either. We're gonna be red. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. I actually have won the 50-50 twice today. This is my third run to Arbiter, and that's the first time I got bad door. You just remember the bad doors more often. It's a confirmation bias. It's 50-50. Wir dürfen nicht aufgeben. I know through the like scripts that it is 100% a 50-50. Now maybe there are some things that influence the randomness in this game to be like slightly weighted towards one thing or another. But that's like a problem with the randomness function that I don't know if it exists or not. The game is calling 50-50 there. I don't actually go for it the same way on Legendary Dumb River. If you clip through and the elites are alerted to you, then you'll die. So I'm like intentionally missing it on like half my runs. Compared to easy, I was getting it a lot more because you never die on easy. So my approach is a little different.
ihn lassen. This run's still fine. Need to stay locked in here. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung Congrats, Red Ride. Or Ride Red. 2 hours, 22 minutes. Nice. Is that the hardest achievement you've done so far on MCC? I've heard a lot of people say they found it even more difficult than the All Skulls On attempts. Because at least with All Skulls On, you can like take your time and follow strategy and be real slow. You want to know something crazy is... originally the achievement was going to be 2 hours. Can you take 22 minutes off your time real quick? So whenever I playtested Master Chief Collection before the game came out, I consulted on a bunch of the speedrun features, and I named a bunch of the achievements and stuff. And one of the things was the planned achievement they had for the speedrun of Halo 2 Legendary was going to be 2 hours. And I told them, hey guys, this is way too fast. Nobody in the world can beat the game in 2 hours other than me. Do you want it to be just a handful of people who achieve this, or do you want it to be like thousands of people who achieve this? And they agreed with me that it was probably too difficult, so they dropped it to 3 hours. But at that time, I was the only person in the world who had a sub 2. Obviously, more people would speedrun in later years, and the new glitches would get found, and the speedrun would get way faster. But I don't even think Prison Skip had been discovered yet. So, like, I was literally the only person with a sub 2 in the world. And they wanted to make that the achievement. I was like, you guys gotta chill. That's crazy, dude. I don't want to restart, but I probably have to. What spawns did I just get? Where's this last guy? You're so troll. 58. This is the same time I got on the last run. That had a death in like the same way. It's funny. Hey Ham, are you just the same dude on an alt? What's going on here? Oh no, you've got like 10 seconds to explain yourself or I'm just gonna permaban you.
I mean, he's some kid being weird. Like, calling me Jerv multiple days in a row is just annoying. So I timed him out. I told him if he does it again, he's gonna get banned. You probably shouldn't copy what people do. If they come in and tell you they got banned, and you probably shouldn't copy that. That's just going to get you banned. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kommen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Yeah, I named like all of the achievements in the game pretty much with the other writers. So all of the speedrun achievements are basically references to other speedrunners. Even the multiplayer achievements I had a hand in naming. I sat around at a table with the franchise writer and we basically just came up with like puns and names for each of the achievements. Ein letztes Kabel, Gebieter. No way did I just lose my carbine disappeared there. It's actually not a big deal. It's kind of funny. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! No. That's bad. Quite what I wanted to happen. Yeah, I was pretty disappointed when the game launched like trash. I had a lot riding on Master Chief Collection's success. My stream was at its peak in terms of popularity, and I was the most popular Halo streamer at the time, so it was really pretty brutal to not be able to enjoy the new Halo game. I was averaging like 700 to 1,000 viewers for like the entire like 6 to 8 months leading up to Master Chief Collection. My stream was huge, and then I couldn't even play the game. It was very cool. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diesen Geschöpfe auf Eis zu legen.
Und wo sind jetzt diese Götter, die diesen Propheten anbeten lassen? Transzendiert? This was actually a pretty good Oracle, even with that death. I was kind of zoned out, but this is still good. Ja, kommen, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. I lost time there. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Wir kommen zu einem weiteren Komplex. Do we shoot the rocket? Probably never doing that strat again. And now all of a sudden this runs faster than the run I had earlier. I didn't get this checkpoint. I'm screwed. I'm gonna mid-air stop. No, I didn't. Wow. Okay. We're good. It was possible, yes. I mean, especially if you consider that you don't have to do it all in one sitting. You get to combine your levels. But yeah, it was just gonna be really hard. Immer noch nichts von der in-Ember klärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden aufpassen, ihren Gardisten. This is a pretty good run. Nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet
oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Where's this other jackal? Did he fall off? I think one jackal might have pushed the other jackal off the edge. I only killed one of them, right? Nope, there he is. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Oh, come on. It's actually not that bad to miss that fly if you get the cancel like that. Don't. Wow, I lived. Okay, not ideal, but still good. It's not super common knowledge, but I've talked about it a bunch of times over the years on my stream. I mean, nobody would really know that other than the people that were there in the, like, discussing room. And people have told on my stream. I haven't made, like, videos or posts about it or anything. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Alright, let's get a good ending here, and we'll be way ahead of record.
come on. One of the few times you're happy to see an Ultra. That's funny. If that guy wasn't an Ultra, he would have been shooting at me and I probably would have died. But because he was, he enraged when he saw my sword, which makes him drop his weapon. Funny. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. I don't have any rivals. I mean, Zoo has the current world record, so he's the person I'm trying to beat, but... I wouldn't say he's a rival. What's my next goal? I don't know. One step at a time. I could hear him, I couldn't see him, because he was right above me. That's funny. Dämon, du bist widerlich. That's 5, right? Yeah, that was pretty good. We're saving a good chunk here. Pretty good regret. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Boom. That's the last big time save of the run. Everything else is smaller. That's actually the biggest time save in the run. Is this still possible world record? Yeah, look, the splits I'm using are world record splits. I'm 40 seconds ahead of record right now. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Keinen Zweck, eine Eile auf die Bienen anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Leicht in den
Diese Quartelsbüsse sind ja besser sie aus ihrem Gestell. Greift das Biest von hinten an. Welcome to the stream, Desmond. What's up, Sparkly? Just gotta lock in for the last 40 minutes of the run. How hard could it be? Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf den Vorsprung da vorne auf. I'm playing pretty well today. Runs are going really good. I'm really close to this record. If I don't get it, like, today on this run, like, I'm still encouraged by my performance today. I'm inching closer every day. Every day we move closer to our goal. It can't run away forever. Zoo has the MCC and the classic record right now. They're two different games, two different categories. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Wow! I've never been shotgunned there. Actually, ever like that. That's crazy. I mean, I've been shotgunned if I missed that launch, but I hit the launch and he still shotgunned me. What? That's crazy. He never gets you. Okay, well that's disappointing. That's like 20 seconds lost for nothing. I got shotgunned in the back. That's crazy. I've been shotgunned there, but never in the middle of hitting that launch. It's really annoying. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Yeah, I don't think Zoo has any intention of defending his classic record. I think he's moved on. He doesn't like the way classic plays, and he's so used to MCC now that it would be a big adjustment to switch. That's me. That just fall in the hole. Are you kidding me? I swear I hit that fly. Whatever, man.
What a miserable level. All my homies hate Sacred Icon. Gebieter, was tun Sie hier? Die Flotte uns erreicht. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Will you die? Holy cow. Why are you guys running this way? Who was over there? Drop the rockets, friend. Gebieter, wie schön. Man, I can't believe I lost the run on this level again. Diese Quarantänezone ist infiziert worden. Wir müssen gegen die Flamme unser Bestes tun. Unser Commander ist weiter drin gelandet. Los, tu ihn. Es versucht uns auszuleiten. Is that everybody? Is there another wave? Everybody. Verdammtes Biest! In der Tat. Ich hoffe doch, dass das ein Unfall war. Well, we're still green somehow. I'm surprised, actually. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! I thought I lost a lot more time than that. Weiter geht's, bin unterwegs. PB still lives. World record's pretty tough from this point, but I'm gonna keep on keeping on. No checkpoint, that's really scary. I did not miss that trigger. That's crazy. I stopped boosting for so long. This is just rude, man. There's no way I get picked up there. I just want a good run.
crazy how I feel like I'm driving like with perfection and I still just get owned. Like, not even playing bad. Yeah, okay. I love rockets. If I get this run, you'll donate $20. Well, there's a 0% chance from here, so you're keeping your 20 bucks. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziele werde ich unruhig. Da oben. Der Schmarotzer will angreifen. Yo, Vinny, what's up? Got a couple good runs today. Thank you for the 2 gifted, I appreciate it. Ich lichte ihre Reihen. Menschen, die übernehme ich. I'm gonna go use the restroom. I'll be right back. Congrats, Landry. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. You have to wear a brace for at least a week.
I mean, that's what we suggested. Speaking of wrist fractures, did you see that Red Panda, the NBA halftime legend, fell for the first time in like 30 years and broke her wrist? They blame the unicycle. They say the unicycle got damaged in transit. It's not bad, she just broke her wrist. It's not like a terrible injury, but yeah. Her first major injury in her entire performing career. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. How did I miss that jump? Pretty good start here. I don't have a plasma grenade though. Hope one of these grunts dropped me one. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Nope. Alright, this next section is gonna be a little risky, but it's a pretty fast start here. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Chill out, guys. No! I was pixels away from surviving that. Dang, if that brute wasn't so far to the left, I would have lived. That was a decent start, too. Gleich da lang. Why are you guys so rude? I just wish I had a plasma grenade. This section's so much easier if I did. Gleich da lang. Alright, whatever. I'm gonna keep going. Der Dämon muss sterben. Ein Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. I should get this checkpoint. Yeah. Hier,
Chief. Springen Sie rein. Come on, go to your spot. What just happened? That checkpoint just... I'm dead on this check... Oh wait, wow. That checkpoint ate my input because it lagged. That's funny. I thought I was gonna be dead every time. I'm glad I'm not. Artharus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es. I thought the run was gonna be completely dead there. So checkpoints in this game cause like 1 frame of lag, and if you push an input on the exact same frame you get that lag, then it'll eat your input. And so it ate my X input when I was doing the butterfly there, which caused me to punch the dude. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. You're not gonna kill me. I don't know how far I am behind PB. I don't think PB is really possible, but it's close. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sei vorsichtig. Es ist immer noch auf Sie würden sich I'm kind of zooming. das System die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. And I'm dead. Wait, how the hell did I just live? I hid behind the grunt. That's crazy. Ain't no way I'm being followed. I'm not gonna get this checkpoint because I'm being followed. That's just crazy. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie Get on the turret, dickhead! Wow. How am I alive? This is insane. I can't believe I kept that going. I still don't have a checkpoint. Okay, there it goes. No! Come on, guys. I shouldn't have done that second lunge. You guys are being childish. Chill out. Okay, I heard the grenade. I'm just barely too late, though.
Do 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 do. Don't take my money, YouTube. I don't care if this isn't gonna world record. I still don't want to get copyright struck. I gotta talk through the music, make noise. They'll never know I'm listening to songs. This is video game music. You're not supposed to copyright it. I hate you all. Do 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 do. All right, get me out of here. Gut, haben uns verraten. Piratenmitglieder. Sei vorsichtig. Oh, come on. What is happening? Nice, purple. Purple world record soon. Have you played yet? Chill out, brother. You just opened it, nice. You guys don't have to do this. We can all just get along. Alright. It's not this. I'm gonna practice some different strategies here for a second. This run's already dead, I don't mind being slow. I need to do the right thing here. Okay, so when that guy turns, I need to shoot the other guy. Alright, yeah, that's fine. I was just messing up what I was doing there. Will I stream again tonight? Most likely, but I'm not sure. I'm gonna do another run after this even. This isn't the end of the stream. I got more runs. I'll do at least one more run out of Cairo. You guys want to see a cool trick at the end of Uprising? I don't normally do this in runs, but because it's dead, I'll do a cool trick. See if I can hit it. No. This is the cool trick, though. I can take my ghost off of the top of mountains and not die. Did I just super bounce with the ghost? What the hell just happened there? I think I might have just super bounced. You can super bounce in vehicles. I'm pretty sure. Did I just do a ghost super bounce? No, where's my speed going? Yeah, clip it. Alright, I'll go back to normal strats now. If you do the right angle on that ghost, you can ramp it all the way to the end of the level, but it's hard to do. It's not nearly consistent enough for normal runs. That's why I don't do it in normal runs. I just felt like showing it off because the run was already dead.
I'll finish this run out and then I'll do another run. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. No. I'm gonna pretend we just got to this level and restart. I wanna see what time I can get. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. This is pretty fast. Will you disappear? I don't know why that took so long.
Why is my ghost just the bounciest shit I've ever seen? I didn't get the checkpoint, which means I'm probably checkpoint glitched. Find out up here. If I don't get a checkpoint right here, yeah, we're checkpoint glitched. That's cool. This wasn't a good run anyway. Oh wait, no, we got one. Okay, never mind. For a really slow start, this is a pretty good, great journey. Wie gefällt euch das? Hier mal Banshee-Gebiete. I'm gonna click this. Like, did I do a super bounce on the ghost, or was that just a normal bounce? Let's see this. I kind of looked away from the screen while it was happening. I think that might just be a normal bounce. I can't actually tell. I don't know. That was a really high bounce. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk!
Why have I been messing up the instant phone there? I must have changed how I'm parking without realizing it. Das ist alles? Johnson, ich hab's. That was a pretty good great journey. Pretty good. $125.55. I mean, I lost like 5 minutes on Uprising by messing around, but that was a good run. If you take off the 4 minutes we lost there, it's a really strong run. I'm gonna take like a 2-minute chess break just to rest my hands. I'm gonna play like 3 or 4 games of chess, and then I'm gonna do another run. So stick around. If you guys like the stream, don't forget to follow, subscribe, give me your bits and subscribers and whatnot. But I'll do another run. Just gonna play a little bit of chess first. What's this guy doing? We did it. We checkmated our opponent in 30 seconds. Wait, I can't defend this? Is this trapped? I guess I'll take here. That's not good. This guy's tricky. No, what am I doing? He's so fast.
Oh, man, 0.2 seconds. I almost got away with it. I should have been winning. That guy was fast. Oh, that's bad. My opponents are so fast. I should have been able to win this. We're gonna draw it because he's slow. Can you do this in 0.6? I'd be stressing. Yeah, we drew. Alright, one more game and then I'll get back to Halo. Could have taken this, maybe. Alright. Let's get back to the Halo. That's enough chess. I won that game. My opponent resigned. If he takes, I go here. He can go here. It's checkmate, or he can, it's guaranteed mate here. He didn't see the backwards queen diagonal. That's pretty common. With 20 seconds on the clock. What's up, Vasily? Alright, let's do it again. Did I ever get into WoW or RuneScape? No. I played a little bit of WoW, but I didn't get super into like the raiding or the endgame or anything. I just leveled my character and did quests. And then for RuneScape, I never really touched it.
Vega, you can checkmate in 3 moves. It's called the Fool's Mate or the Scholar's Mate, and some people pre-move it, so 0.3 seconds. Or depending on the website you play, 0 seconds. If you pre-move it, you can do it in actually 0 seconds. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen I don't know, gewöhnt T-Parks. I'll figure it out when I get there. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Nice, Plattformen. Purple. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband. I probably only have one more good run out of Cairo in me, but I'll try to get one more decent run. Been live for 4 hours. I'll try to get one more good run, and then probably come back tonight. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Of course. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Bismarck. Wish that ultra wasn't so troll. That's too slow. Not even gonna waste my time. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Then that's sticky. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. So I've told you guys about the crazy neighbors I've had that have been like yelling, like the boyfriend and girlfriend that are like arguing and screaming at each other. Yesterday I went down the elevator, and she was there, and she was asking me like a ton of questions. It was really weird, and I was like, sorry, I'm busy. And she was like, I wasn't interested in you anyway. But she was like asking me like which apartment I live in and shit like that. I was like, sorry, I'm not telling people I don't know where I live. And she was like, I don't know, she was being really weird. It was kind of crazy. So I don't know what's up with her. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wer seid ihr dem anderen? Was bin ich froh, das Geschütz Weglaufen, weglaufen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I couldn't tell if she was like slow or not, if that makes sense. Like, I don't know, it was the whole interaction was very weird. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, she didn't look like she was on any drugs. I mean, she was in a swimsuit because she just came back from swimming, I guess. Which was a little weird, but she didn't look like she was on drugs. She looked like a fairly normal person, but the talking to her was really weird. Komm doch und hol mich! Ich bin doch kein Feigling! Oh, die verlassen die Athen. But she was like, she asked me like, do you have a dog? And I was like, no. And like, she was like asking like these super weird, like blunt, direct questions. It's like, do you live here? Do you have a dog? What apartment are you in? I was just telling her, I was like, sorry, I'm busy. I'm not trying to like talk about stuff right now. I was being like grilled. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
die Ich muss mir aber helfen, an den Zündkapsel heranzukommen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Schusszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. I don't know. Anyone comes up to me and asks me what apartment do I live in, they're not getting an answer. I'm not telling random people where I live. Like, obviously I live here. I just came down the elevator of this building. But even, like, I answered she first asked me, do you live here? And then she was like, do you have a dog? What apartment are you in? I don't know, I'm replaying the conversation in my head, and I can't even convey how weird it was. Because it was just like weird rapid fire questions. That was a kind of weird clear, but it worked out. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, but then, like, yeah, I get what you're saying, Dumb River, like, she could be trying to find an annoying neighbor, but then she told me, I bet you don't even live here. Because I wouldn't tell her which building I was in, or which, like, apartment was mine. I'm like, I'm not trying to argue with you, lady, I'm busy. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Was it because I had my flip-flops on? I did have flip-flops on, it's true. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht. Liberty's spying on me. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I looked almost homeless. No, I was wearing nice pants and a solid black shirt. But I was going down to like check my mail and run to my car and shit. Like, I was in the same room as the mailroom. She just watched me open my mailbox even. Like, I was holding mail. I had my own mail there. I don't know. It was all very weird. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. I definitely didn't look homeless. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht Also, homeless people don't wear flip-flops. My Nike flip-flops are nice. Wait, did I get the turret guy out on accident? I didn't even notice. That's annoying. Yeah, I figured that's what you were referencing when I went to Pink Gorilla Games. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Was it you, Fliberty, who offered to buy the console for me? I forget who that was. Somebody told me
if I went to this specific game store, they would pay half of my console. And so I went to that specific game store. They do a live stream. Pink Gorilla Games they stream their business. Their business is like a retro game store. And so I went there and I was on the stream and you could see me. Bleibt dem Jeep nicht auf den Fersen. Pink Gorilla is a cool store. That's actually where I got my current controller from as well. It's been holding up really well. When this one dies, I'll probably go back. Oh wow, I'm gonna die. Maybe. Wow, that's not fair. Last possible frame too. I might have been able to live if I cut that corner better. I'm surprised that ghost could even get the angle on me there. Nette Begrüßung. I really don't want to restart. If I died twice in the tunnels, I'll restart. But I don't know, that might have to be the end of the stream if I die here. I've been live for 4 hours. Alright, we lived. The run continues. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. Is this early cycle? What is it? I have to be up by 10? I think that's early cycle. You know what? I'm gonna go for... Oh, I can't. The door locked behind me. You can open the door, but I'm already too slow now. It's fine. I was gonna go for a faster ending. Won't do it now.
Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. This is really fast. For one death, that's insane. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Come on. Alright, second try is pretty good. The run lives on. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch Ain't ihren no way you're gonna aber kill passt me. auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Still in the green. Wir dürfen nicht... Was ist hier passiert? Get down from there. Not sure why he glitched out, but it lost me time. They're gonna lose me more time. Okay. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich... I didn't get dialogue skip? That's crazy. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. We time it to the second. Bleib. Die Flak greift uns an. Although technically even one frame faster would be faster. Was haben sie getan?
Mostly you can only save time in 1 second increments in this game because of the way the end triggers work. They're all on 1 second cycles where they check. There are lag frames that matter, but mostly it's 1 second chunks. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. No, man, I didn't think that guy was behind me. How much time did I lose? That wasn't... My checkpoint's like right here, right? I'm pretty sure that lost almost nothing, right? I didn't know there was a flood behind me as well. Wait, maybe it was slightly more than I thought. I don't actually know where I was at. I'm not restarting just yet. Once I figured out how much time I lost, maybe I'll restart. Ugh, I can't believe I died there. That's really dumb. I don't think it was much. I think it was pretty short. Well, I'll find out when I get to the next room. I gotta lock back in. I'm kinda tired. I'm kinda losing focus. This is definitely my last run of this session. I'll probably be back tonight, though. I'm dead again! Okay, I didn't die. I almost died again. Are you gonna stop shooting at me? Please? I'm actually gonna die here. What a ridiculous elevator ride. Wait, that death was way worse than I thought. No. Wait, how was it that much time loss? Also, where the heck are the carriers? I don't see this dude. 18. Yeah, I lost almost a minute already.
because the elevator doesn't move when you're not on it. Nope, it's the same on MCC. I mean, you can wait off the elevator, but it takes like 3 extra minutes. It does move, but all of the cycles are slower. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Alright, I'm gonna call it quits. I'm getting tired, I'm getting grumpy. I'm about to yell at Derby. I'll probably be back tonight. Thanks everybody for watching. I am going to raid Sloth and I'll be done for tonight, or for today. I'll probably be back tonight. Thanks everybody for watching.